నమస్తే, నా పేరు ఉదాన్ రెడ్డి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టెక్ సెట్ గో తెలుగు. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఆల్ న్యూ అమెజాన్ ఈకో డాట్ 4th జనరేషన్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇంకా దాంతోపాటు దీని ఫుల్ ఫంక్షనాలిటీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు దీని సీల్ని పీల్ చేసుకుందాం. ఇదే 4th జనరేషన్ ఈకో డాట్ రీటైల్ బాక్స్. ఇప్పుడు దీని మీద డీటెయిల్స్ చూసుకుందాం. ఇక్కడ ప్రైస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ 4500 ఉంది, కానీ నేను ఇది అమెజాన్లో 3250కి పర్చేస్ చేశాను. ఇప్పుడు బాక్స్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఇందులో వచ్చేసరికి మనకు ఎకో డాట్ ఇంకా దీని పవర్ అడాప్టర్ మాత్రమే వస్తుంది బాక్స్లో. ఇక్కడ మనకు 2 పేపర్ వర్క్ ఉంది. క్విక్గా దీన్ని చూసేసుకుందాం. ఇప్పుడైతే సైడ్ పెట్టేస్తా. ఇప్పుడు అడాప్టర్ చూసుకుందాం. అడాప్టర్ వచ్చేసరికి 15 వాట్. నౌ ది ఆల్ న్యూ 4th జనరేషన్ ఎకో డాట్. దీనికి అవన్నీ పీల్ చేసుకుందాం. ఈ 4th జనరేషన్ ఈకో డాట్ క్రికెట్ బాల్ కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది. దీని వెయిట్ వచ్చేసరికి ఇది మనకు 342 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. ఇందులో మనకి 2-వే బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వే వచ్చేసరికి ఇది మనము మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ వే వచ్చేసరికి ఇది మనము ఎక్స్టర్నల్ బ్లూటూత్ స్పీకర్స్ కనెక్ట్ చేసుకొని మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రైవసీ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకు డెడికేటెడ్గా మైక్రోఫోన్ బటన్ ఉంటుంది. మనం ఏదైనా ప్రైవేట్గా మాట్లాడాలనుకుంటే దీన్ని మనం టర్న్ ఆఫ్ చేసుకొని మాట్లాడుకోవచ్చు. Alexa, what's the time? The time is 6:09 p.m. Alexa, what's the time? Alexa, what's the time? The time is 6:10 p.m. ఇప్పుడు ఈ 4th జనరేషన్ ఈకో డాట్ లుక్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇది మనం ఏ యాంగిల్లో చూసినా సరే డాట్ లాగానే ఉంటుంది. ఇక్కడ దీని మీద మనకి ఎక్కడ మైక్రోఫోన్ కనపడదు, ఎందుకంటే మన మైక్రోఫోన్స్ అన్నీ ఈ మెష్ కింద ప్లేస్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీని స్పీకర్ గురించి మాట్లాడితే ఇందులో మనకి 1.6 ఇంచ్ డైనమిక్ స్పీకర్ ఉంటుంది. దీని బేస్ ప్రీవియస్ జనరేషన్తో పోలిస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దీని యూజ్ కేస్ ఇంకా ఫంక్షనాలిటీస్ గురించి చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి మనం మొబైల్లో అలెక్సా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎకో డాట్కి పవర్ ప్లగిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని టర్న్ ఆన్ చేసుకుందాం. కొంచెం టైం పడుతుంది సెటప్ అవ్వడానికి. Hello, your device is ready for setup. Just download the Alexa app and follow the instructions. Bringing your device online. Just a moment. Your Echo is ready. హే, ఇంటర్వ్యూ చేసినందుకు సారీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇంకా కంటిన్యూ చేద్దాం. Hello, I'm Alexa. It's nice to meet you. There's a lot of fun and helpful things I can do. I have a quick introduction that we can walk through together. Can I show you some things to try? Yes. Great. Let's get started. To talk to me, just say my name and ask me a question. Try saying this, Alexa, what's the weather? Alexa, what's the weather? In Rajendra Nagar, it's 27 degrees Celsius with partly sunny skies. Let's try something new. I can help organize your shopping needs by creating a shopping list. Try saying, Alexa, add bananas to my shopping list. Alexa, add bananas to my shopping list. Okay, I've added bananas to your shopping list. Here's something different to try. Did you know I can also play the news? Let's try it out. What's your go-to news provider?
Say something like India Today, Aaj Tak, News 18, or Times Now. Times Now. Times Now. Got it. I'll play Times Now when you ask me for the news. Here's something new I can do. I can help you learn new things every day. Try saying, Alexa, Wikipedia Albert Einstein. Wikipedia Albert Einstein. Here's something I found on Wikipedia. Albert Einstein was a German-born theoretical physicist who developed the theory of relativity, one of the two pillars of modern physics. Nice one. And always remember one of his famous quotes, you never fail until you stop trying. Let's move on to the last part of this introduction. I'll ask you a few questions to see what you like. Then, I'll send you recommendations to your Alexa app. First question. I've got math skills. Skills are like apps for Alexa, so you can do more, like play games, order a pizza, or listen to a meditation. Do you want to learn more about skills? No. Okay. Thanks for answering those questions. Check out the Alexa app to see more things to try. Have fun exploring and thanks for chatting. ఎకో డాట్లో బ్యాటరీ ఉండదు, సో మనకు పవర్ బ్యాకప్ ఉండదు. Alexa, what's the temperature? Right now, in Hyderabad, Telangana, it's 27 degrees Celsius. Tonight, expect a low of 18 degrees. Alexa, అలెక్సా యాప్లో ఫైర్ టీవీ స్టిక్ని లింక్ చేశాను. అలెక్సా, టర్న్ ఆన్ ఫైర్ టీవీ. Okay. Alexa, open Hotstar on Fire TV. Getting Hotstar from Fire TV. Alexa, what are the features of Echo Dot? The updated design of the Echo Dot delivers crisp vocals and balanced bass for full sound. Play music, turn on compatible lights, and access Alexa skills, all with your voice. Call friends and family hands-free. Thank you for watching this video. Do support us. Jai Hind.